very good morning to you and yours Lomuhla Ekseni kungu lesithathu simbusele bakangwane sinamukele ehlelweni nilithanza kwe Kusile breakfast show. We are going to have an exciting show with you yet again this morning, but not just with myself alone, with Lungelele Makakula as well, looking very lovely in all black today. Kunjani Thomi? Good, I'm well. How are you this morning? Muvuka kahle. Thank you so much for joining us today. Sesemthina emakhaya nivuka kahle. Sethemba ukuthi nibukela zanivusela lapho nisibukela khona, la ubukela khona umsakazo ningasibukela na ka YouTube Eswatini TV Eswatini TV ka YouTube. Good morning and welcome. Namhlanje on the show sitabe sikhulumisana nalabasuka etiko letempilo. Sabe nje sikhuluma kabanti nge voluntary medical male circumcision program which was initiated by the Ministry of Health. Iminyaka ke wa 2007 clinical trials were done in Africa and they showed a 60% HIV incidence reduction in circumcised men compared to uncircumcised men. Kanti ke ngeminyaka wa 2014 itiko letempilo adopted an implementation strategy lesasihlose ukuthi linyuse lizinga lokusoka besilisa labaneminyaka lesuka ku 10 kuya kumnyaka wa eminyakeni wa 29 nga 80% kanye na nga 55% kubesilisa labaneminyaka lesuka ku 10 ya ku 34. Sifuna kuva kubetempilo ukuthi lo hlelo lihamba kanjani. Sidabe sikhulumisana nasabelo Mlambo long communications officer Eswatini National AIDS Program lekungilona office lelibuke lolu hlelo kunenge lokukhulunywa ngako kusoka lokunye kuliciniso kanti ke lokunye kungemanga. Sabelo Mlambo tasicacisela lomuhla nga 6. Kanti ke sisachubeka nalo hlelo sitawuphinze sibuke indzaba lenkulu leqhamuka lapha ka Ministry of Commerce, Industry and Trade. Indzaba lebukeke ku revisa noma nje asithi ku engage ama stakeholders in the drafting of their new policy yama small and medium enterprises. Sitawukhumbula ukuthi the whole world has taken a keen interest in capacitating and making sure that small and medium enterprises are playing on fertile land. Sibonile ke sibuka nje bo BRICS Summit khona lana kuboma khelwane nakhona where SMEs took center stage ekuthenini akwakhiwe ema policies latawubenta ukuthi bakhone kuthuthukisa ema economies alawo mavelawo. Sibuyisa ke nalakhaya siyayibona ukuthi indzaba yema SMEs indzaba la ithathela etulu uhulumende njengoba ke sakabuka kona ku drafta a new policy letawukhona ukuthi icukethe the latest developments that a lot of developed countries have taken in terms of making their economies very rich. Live la kangwane ke liyafuna nalo ukuthi imbanzakanya nalawo my economies lawo. Indzaba lenkulu lengathi taba yishaka kule policy nje lengathi litiko lifuna kuyifaka indzawo ukuthi indzaba ukuthi ke tebuchwephesha nanato tibe khona indzaba yabo e-commerce tindzaba tabo innovation citizens economic empowerment bill sibonile ke indvuna yalo litiko manqoba khumalo itsinsa nje kanengana ekutheni iqudelane bantu labasha ekutheni bafake imivo yabo tawukhona ke litiko lokuthi ke libone ukuthi bantu labasha lingabasita kanjani, what are the impediments that they are facing and how can they be incentivized ekutheni bakhone ke kuba ama big players nabo ku economy njengoba sibonile ke emaveni lamanye ekutheni vele wona ama SMEs they are very important in terms of job creation and global economic development. Sayikhulumisana ke lenzaba lena na Esibonkosi Mavuso lo promotional officer under litiko la Commerce, Industry and Trade nga 7:30. Ngizikele isikhathi sitawubona thamba embili kumaphepha ndzaba ethu. Saqala ngebuka iTimes of Eswatini lo muhla kungolesithathu. Jovial Imbali arrive at Eswatini in numbers. Imbali ke ibhalisile itono njengoba umkhosi omhlanga uqalile. Letinye lethamba embili changes confusion as EBC issues consolidated results. Yabika ukuthi some candidates on list now have less votes than they obtained during primary elections. More on that story ku page 2. Kuletinye thamba embili nasibuka double celebration, king urges widows to remove their gowns. Kuletinye thamba embili Alpheus Gawuzela Makhanya face off on SABC. Kuletinye thamba embili Kumbi stolen in SA, 4 civil servants have been suspended.
Quite a number of leading headlines namhla ekuseni ku-Times of Eswatini kutemidlalo lesihamba embili major boost for Mbabane Giants as ex-South African Pirate star comes for Bulls noma ke utawujoyina yona iBulls ngumdlali ke loyo lokuthiwa former Mbabane Highlanders midfielder Thamsanqa Sangweni strongly linked with a return to Capital City Giants. On another one, Maswanganyi inspired Pirates brush aside Cape Town City. On another one, Jaguar still a sea rover. This is a story that speaks to Sibonela Jaguar Smelane, who is a Moneni Pirates player. More on that story, go to Itfola Connect Times of Eswatini. Kanzige, two more leading headlines. Masocha is New Birds chairperson. Kanzige, Ali set standards for women. All those stories found leading on Times of Eswatini. Leading stories on the Eswatini Observer lokung lesithathu ngiyendzaba yembali lebonakele iphume ngebuningi bayo yobhalisa etolo njengoba kucala wona umkhosi womhlanga. Kuletinye thamba embili double celebration widows to remove mourning gowns. It's a sign that king loves all his people ngokusho kwa DPM. Kuletinye thamba embili FPE has destroyed education ngokusho kwa Horton. MP nominee upset after getting 2 votes. Kuletinye thamba embili Eswatini Bank launches digital wallet. Leading headlines on Eswatini Observer Sports, while the team Logui Birds is still looking for director, Masocha has been made the new Birds board chairman. Kanzige guletinye, we will be part of Momo Cup kusho Highlanders. Sakugcina ke sithi Jaguar, a Pirates player, rules PSC. Asibuka eSouthini Daily News kunglesithathu lethamba embili throngs of maidens register for umhlanga ceremony. Kuletinye thamba embili pro-democracy members lost spectacularly in primary elections. Kanti kuletibeka ka-NDMA kuyabika ukuthi 1,221 people were affected by windstorms. Kutemidlalo ku Eswatini Daily News, Jaguar belongs to Pirates as a status committee sesendele ruling leoge. He wants away Moneni Pirates strikers Bonelo Jaguar Smelane, who has been training with Mbabane Highlanders for over a month, was ordered by the players status committee to return to the Moneni Buccaneers ship. On another one, Lolo New Wanderers marketing consultant kanzike yokugcina leqhamuka ngaphandle kwakuleli kutemidlalo Van Dijk charged by FA over red card reaction. Right, it's 8 minutes after 6. We'll take a break. Nasibuya stawuthatha indaba yethu eSwati. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eVeni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letiya ngaleso sikhatsi tindzaba letide magama laqosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Nine minutes after 6, let's take a look at our news. Silo semhlaba sesimemetele kukhunyulwa kwetinzilo njengendlela ke yokuhlonipha umkhosi lomkhulu welive lotako wekugubha iminyaka lenge-55 live latfola inkhululeko nelisuku lwesilo kuthi ke sesinemashumi-55 eminyaka. Lokhu kumenyetelwe indvuna Themba Gininza esigodlweni eLotsitsini. Nilebe kunene nasi simemetelo lesiphuma
ebukhosini lapha eLitsitsini. Asemakhosi asimemetele kwekuthi labo labethwele tinzilo tinzaba kusukela beva nje lesimemetelo sale batibeka phansi. Akusho ukuthi nabatibeka phansi sebavulele ukuthi bangehla benyuka. Batibeka phansi lapha batibeka khona kuyawuthi nasekufike lelo suku lokukhumula lwabo bese bathi thatha ke bayotibeka lapha batibekwa khona. Lokho kwentelwa ukuhlonipha lo mkhosi lomkhulu lodako ngokugubha iminyaka lengama-55 live lathola inkululeko nelusuku lwengwenyama kusenemashumi 55 seminyaka. Asike amakhosi asikhiphe lowo myalo ukuthi bayawudinga bathi ingconce labo bazile ngenhlitiyo kepha lethi insambo batibeke phansi lapha batibekwa khona. Kuyawuseke kuloyo nasekufike lesikhathi sakhe sokusethule bese kuyathatha ke bahamba bayosebenza ngendlela letibekwa ngayo. Nguloko emakhosi lasithuma ukuthi asikumemetele esiveni. Ayethe onowaphakathi simemetelo sikhishwa induna Themba Gininza eLutsitsini. Ayethe Libutfo lembali selibhalisele umkhosi wemhlanga walonyaka esigodlweni eLitsitsini. Injabulo beyibhalwe emehlweni ebuthweni lelingene esigodlweni ngebuningi balo lilichamkisa kudo tonke tinkhalo telive. Njengoba libutho lembali selivele litawubhalisa lena indlela emakhosi elive labone kuhle ukuthi yonke imbali eveni leSwatini ifike ngayo lapha esigodlweni eLitsitsini. Emakhosi akhiphe emabhasi lethwele libutho kusukela emiphakathi aze emabhasi efika nalo libutho khona lapha esigodlweni uqinisekisa kuphepha kwalo libutho nokuthi linetheteke. Ube sobala ukuthi imbali bese elilambele ilanga lalomuhla. Lokhu kuvele kwabonakala nayinyathela emabaleni yasesigodlweni. Imbali lebeyichutshwa indvuna letitfunye bobabe tikhulu nebantu benkosi ifike yachubeka nekubhalisa yathatha nemiyalo. Mbalini bahle siyabonga ukuthi aningatifaki itino letekubolekwa vele bekufuneka lokho mbali. Imbali mayivunile iyaphelela ifaka ligcebesha ekhathi labanye nje ngiyawabona bakawafaki akwentiwa lokho mbali. Imbali ayibonakali eseyise gables noma eshowini ani lapho mbali. Nabafana bengwenyama batanithatha nje banibuthe bese niyahlawula mbali. Imbali ayifaki i-makeup, imbali ayiruji, imbali ayitifaki tingalo. Imbali mayigcoke i-tight lemfisha lengaveli hayi emabhluko nema-tight lamadze mbali. Siyevana mbali. Imbali nayise niyayibona mos le-13 tetfu leti ugoca kahle ulahla la endzaweni lekufanele khona mbali. Imbali iyawabutha emaphepha la ihlala khona. Omake benu nasenyola labatawuchecka ema-roll call banatinonke ngeluhlaweni kude imbali letawutfolakala seyihambile mbali. Siyevana mbali? Ngibatshelile. Asihloniphane imbali nihloniphe nebe. Kuze umsebenzi wabantu abadala utophumelela siyahlonipha. Kusase ekuseni lesikhathi labanika sona nga-7 asivuki. Sesihlamele sivulile njengembali njengoba sathi ukuthi sitowendani mos. Angithi sitogada umhlanga. Nga-7 ke silana sibheke emkhosini. Umyalo wakwagcini embalini njengoba wenabele nasetindvuneni letiyibukile. Inhlonipho nje bekunene
kugcinwa abantwana babhasojwe kahle babhasojwe noma kukhona umkhuhlane lovelako niyawubika la kufanele khona udokotela bakhona noma sekathatha lo mntwana sake umhlambe sekukhanya ukuthi soyanje sifiso esibhedlela kusemahlombe lokunye kunenkinga bantwana bahamba bayelwaneni bayedidzini kuthiwe bawugeqa umhlanga nabefika le abuye nemucu munye ude nesishakato angathi ethi mhla kuthiwa kuyawuchitha lowo mntwana loyo uyawuchitha ini bantwana bonke ababe nemhlanga nibuke kona lokho ababe nemhlanga lowanele lobalingene bonke bantwana ngelanga lokuchitha bayawuchitha umhlanga angathi ke lolo utawube aphethe umucu munye kuthi uyawuchitha ini ke yena ude nesishakato mhla kuyawugidwa bonke bantwana bahambe bayogidwa kungumsebenzi wenu kuba bhasopa bakwende konke lo indzaba yeshow kuneshow lo nyaka kuthi umntwana lo yeshowini Kibo umkhosi wemhlanga emakhosi elive atawuhlanganisa tive temhlaba letitawuphelela khona esigodlweni eludzitsini njengoba sekuvele kungayo imbali ingabe iwethembisana umhlaba Sijabule kakhulu Dlamini, sijabule kakhulu Nkosi njengembali njengoba lelilanga leli bekulilanga besolo silifisile kunawo onke. Njengembali solo sifise egeca wona umhlanga. Sijabule kakhulu ngoba lo mhlanga lesifisa kugeca lonyaka utaba ngilomuhle kakhulu tokhona kusebenza endaweni temakhosi. Nangenhlonipho ke Dlamini wekunene siyathembisa ukuthi lo msebenzi abantu labadzala sitawenda uzufika emaphethelweni. Kutawu emakhosi atabahlanganise umhlaba wonke jikelele kutawubukelwa nini enkundleni nethembisana Inkosi lunyawo ke lona luhle kakhulu Dlamini netive tonke lesiqhamuka ngaphandle siyathembisa ukuthi batawubukela konke labakufunako phindze nalomnye umnyaka babe naye ukuthi bafise kubuyela eveni laseSwatini batawubukela lo mgwitso lesitabe siwenda enkundleni Nasisahlanganisa lo mbiko libutho beseloku lingene njalo khona lapha esigodlweni eludzitsini kanti ke kuloku lesikubonile singasho ngesibinzi ukuthi umkhosi walonyaka utawugidwa tinkulungwane netinkulungwane tayo imbali yalapha evini leSwatini nangephandle ngalesithathu ekuseni ke libutho litawukhokhwa indlovukazi mhlekazi khona la esigodlweni eludzitsini lewelele ngesheya esigodlweni engabezweni lapho litabe seselikhokhwa silo semhlaba Lubika kwetindzabeni Msandile Makhanya esigodlweni eludzitsini Baba betkhulu esifundeni sakaManzini bathi benta siciniseko lesiphelele ukuthi bayasikhutsata sive ekutheni sihambe siyawukhetha enyangeni letako letikhulu betkhuluma kaManzini ngesikhathi tihlangene kubuka ukuthi yini letingayenda kwesekela imisebenzi yelive Kwathiwa ngumsebenzi wawo wonke umuntu wethu sonke futhi lukhetho lubekwe kuboba betikhulu naluphunyuka nje esikhulwini sibuka lesikhulu uyale njani bantu ubakhulumisa njani bantu upote kuphi ukuthi bakuhlula la stokubambisa so bantu boba bevele bakhuthala bakhulumisa iyabita imihlangano leminye imihlangano uyibita ngekuhlukana kuyadzinga nje sokukhulumisa nalabasha nje ube futhi bathi babhekephi bese uyabahlambulula ngoba labasha sebabhika abadzala labanye babesebesaba lokukhuluma Tikhulu takaManzini tithi sonke sive asikukhuthalele kuyawukhetha enyangeni letako Siyasikhuthaza nje ukuthi wonke umuntu akasukume sikhuthata kona nje ukuthi nakwendiwa lo msebenzi kube inhlonipho kuphela lesebendako siye sisikhuthate kanjalo Nkosi Sithatha bamvu labasha ukuthi vele indlela lengiyo yokuthi bakhona kugcina nabo bavakele basitakele ukuthi bethe bangena elikhethweni baparticipate because indlela lengiyo ukuthi imivo yabo ivakale ngilo lelikhetho ukuthi tindzaba tabo tikhulumeke eParliament imihlangano leminye lesike sabanayo nje setikhona tinhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende ema-NGOs letifisile kubasita letinetikwama tetimali ukuthi tisite bona bantfu labasha ukuthi bachubeke bakhone kuphila
Siyacukutela nje dzadzewetfu ukuthi vele abede. Lukhetfo lolukhulu lumhla ka-29 enyangeni letako. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunavuma inkosi inzinisa kaManzini. Sihlalo welibandla letelikhetfo nemincele yetinkundla umfana Nkosi Mhlaphihlangene uthi ilikhetfo loluncane luhambe kahle kakhulu kepha-ke kunetinkundla letimbili lokubhekeke ukuthi tiphindze tibambe lukhetfo loluncane mhla titimbili enyangeni yeNyoni. Umfana Nkosi bekakhuluma emhlanganweni nebetindzaba emahhovisini alelibandla ngemsombuluko ebusuku. Kulandzela ukuthi silo inkosi Mswati wesithathu sibusise kubanjwa kolukhetfo lalonyaka ngesicubulo lesithi ngetengasala nasakhalive lefu ngemgcibelo mhlati nge-26 sive siphume ngemnyendi sihambisana nalesicubulo selive savota elikhethweni lekucala esigabeni sendvuna yenkundla nelunga lephalamende. Emhlanganweni nebetindzaba sihlalo welibandla letelukhetfo nemincele yetinkundla umfana Nkosi Mhlaphihlangene ubonge sive wetfula nembiko lelukhetfo loluncane. Kumcoka lokho ukuthi kukhumbuleke ukuthi umthetho uyalawula uyaphawula futhi ukuthi nangabe kwentekile kuloko kukhetha ukuthi kuphume inombolo kube nekulingana kulababili noma labangedulu kwaloko umthetho uyasilawula ukuthi sijinge siphindze sende lokuthiwa yi-by election yekwehlukanisa ukuthi kuphume munye kuleso sigaba lapho khona kubambene khona ngekulingana. Lilanga ke lelibekiwe sale by election ngumhla ka-2 September kuwo lomnyaka. Kusigaba ke lesitawulandzela njengoba sesifike la sisive semaswati nelikhetfo sigaba seku campaigner seku lesitasichaza imininingwane yaso silibandla ngekuhamba kwesikhathi. Umfana Nkosi Mhlaphihlangene uphindze uyaveta ukuthi sigaba sekukhankasa sesivele sivuliwe kute kube ngumhlati nge-27 kuyenyanga yeNyoni bese kulandzela lukhetfo lolukhulu mhlati nge-24 kuyo inyanga yeNyoni. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkelisiwe Khoza kunaThemba Shabango naThemba Inkosi Mavimbela eMbabane. Libandla lekuphunga tehlakalo i-National Disaster Management Agency lithi bayinkulungwane ne-26 abantu labatsikabetwe siphepho lesenteke eveni ngalesihlanu ebusuku. Kanti-ke inkampane yemagesi yona ithi batinkulungwane letisitfupha abantu leseloku bete gesi. Live laseSwatini ngalesihlanu ebusuku kusa kwangemgcibelo lihlaselwe siphepho noma ke windstorm lesihlasele tifundza letimbili telive lokungumanzini nawo lapho kusele khona takhiwo nemapoli agesi kulimele. Lochumanisa libandla leliphunga tehlakalo nesive i-National Disaster Management Agency Wandile Mavuso uthi lesiphepho sitsikabete bantfu labayinkulungwane ne-26. Lesukutfola ukuthi kube netindlu leti 194 letilimele bantfu ke labatsikametwe kulesehlakalo balinganiselwa ku 757 kunetikolwa ke futhi letilimele letifaka ekhatsi Ngwalini Primary, i-MDS Primary, Ngonya Central namakhwane Anglican ne-CIT College tibetine ke titolo ke lesikhonile kutibona kusinato tilimele tibesihlanu. Bantfu ke lebalinganiselwa kulabalimele babe 1026 lesikutfolako ke futhi maswati amahluko ukuthi kube munye umfana lolimele lolinganiselwa eminyakeni lengu-11 kube ngoti Makhata ke indlu lebeka kiyo iwile kwaba nesiphepho kube ngoti Makhata siyethemba uyelulama. La khona sithole khona mhlambe kuthi kulimele khona sifundzeni sakahoho la khona kulimele tindlu leti 117 kwase kuthi bantfu labatsikametekile babe ngu-585 kwase kuba sifunza sakamanzini la khona tindlu leti tsikametekile tibe ngu-77 kwathi bantfu labatsikametekile kulesehlakalo baba ngu-441. Lobukete kumaketha nekuchumana inkampane nemagesi kuleli khaya Mavuso uthi sivele sitsikabetekile sababete gesi ngalesiphepho sitingulungwane letilishumi.
kusukela ngemsombuluko besinemakhasimende la kubo 10,000 lebekede gas kodwa itolo sikhonile ukuthi sisebenze sinciphise leti nombolo kulo 10,000 nje lamhle kuseni besina 6,000 wema-customer lasete gas. Ithimi yethu-ke iphumile nalamuhla siyathemba ukuthi litawuthi lishona lalamuhla sibe sesiwakhavarishile incumbi yalawo makhasimende. Libandla leliphongate ehlakalo libambisene nenhlangano yesiphambano lesibovu lithi selikhone kuniketa imiti lengama-33 lusito loluphuthumako kufaka ekhatsi emaseyila. Kanti umbiko lomusho wenkampani yemagesi uthi sebadinkulungwane letine bantfu labete gesi 4,000. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza nginaSikhumbuzo Dlamini eMbabane. Kutemidlalo mengameli wenhlangano yemidlalo we-table tennis lapha eveni phezulu uthi live la Kangwane seliveleke linebudlelwane nemave lahamba embili kulomdlalo emhlabeni. Imave lafaka ekhatsi live leMangisi kanye nelive leMandiya. Zulu uthi lo budlelwane butawusita live ukuthi likhone kuthuthukisa lo mdlalo. Ngathi-ke Zulu bekakhuluma kulandzela ukuthi yangenele umhlangano lomkhulu walomdlalo emhlabeni lebe ubanjelwe eveni lase-Thailand evikini eliphelile. Enzela ukuthi mengameli wenhlangano emidlalo ye-table tennis lapha eveni phezulu angenele umhlangano lomkhulu wenhlangano lengameli lomdlalo lapha emhlabeni International Table Tennis Federation evela lase-Thailand evikini leliphelile. Zulu uthi kunyenti la kubikele emave lahlukahlukene emhlaba ukuthi etame kusitela kulele tindzabeni tekutfola tintfo tekudlala lo mdlalo kanye nekuvakashela live la Kangwane kubuka ukuthi lime kanjani emidlalweni we-table tennis. Kucoceni-ke kwami nabo baseNgilandi bangacala ngabo bangithembisa ukuthi bangasisita Eswatini kuto tonke tintfo nje lesicishe sitifuna tintfo tabo governance siphindze-ke ngaphindze ngacela-ke ukuthi basisite etintfweni tabo equipment ngoba silive besisete ematafula Kangwane langakanani. Bangithembisile-ke ukuthi batangipha ngaphindze-ke ngabatshengisa letithombe lesinato tebantwana la. Thola ukuthi bantwana badlala ngetimpahla letingasito leti up to date for professional table tennis. Base-ke nakhona-ke bathi bangangipha-ke timpahla tebantwana laba ama-juniors nama-seniors for active wear timpahla lesidlala ngato. Nalelinye-ke live lelingithembisile lelingijabulise kakhulu kulelaseNdiya. eNdiya-ke sithole ukuthi ngithola losomabhizinisi wakhona khona lo somabhizinisi lo wakha ematafula akasteg. Ngithite-ke nangikhuluma naye kwacishe kwaba positive konke lesikukhulumile. Uvele wangicela ukuthi nangifika ekhaya ngombhalele i-email ngisho i-situation yethu ye-equipment lesikhona Kangwane ukuthi sime kanjani yini lesikucelako kukhona la ngasita khona. Inhlangano emidlalo ye-table tennis lapha eveni beyingenele lo mhlangano kwakucala nca emlandveli wayo kusukela yaba khona lapha evenini. Lobikela umsakazi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzombeka uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Losabambe kuba ngumengameli welicembu leMbabane Swallows Absalom Ngwenya sokuvetile ukuthi lo wake wadlalela lelicembu uMasotsha Vilakati senguye sihlalo lomusha welicembu leMbabane Swallows lokubheke ukuthi ahole emakomiti lahlukahlukene akulelicembu kanti-ke Ngwenya bekakhuluma emhlanganweni nebetindzaba eMbabane. Siyatephetsa-ke tindzaba tekucala talomuhla teSiswati sibahlola etimakethe sitabuya nebelitiko letemphilo.
ubusebiyelele wena Mswati wabusa phambi kwetitha wasuyatindlula wasuyahamba wasuyashashabula uyimbubu ngwenyama ngumkhokho yabalekela udla emathole ezinyathi wena waphakathi bayethi umnyaka wa-2023 ngumnyaka lomkhulu eSwatini njengoba live lihalalisela ingwenyama yenkosi Mswati wesithathu iminyaka lengama-55 yatalwa lehlanganiswe negubha iminyaka lengama-55 live latfola amazibuse kugcamisa lo mkhosi lomkhulu welive umsakazo weSwatini TV umemasive ukuthi sibukele tinhlelo letikhombisa imisebenzi yentuthuko yelive leyasukunyiswa yaphinze yasekelwa silo inkosi Mswati wesithathu lesolo isimamise live nalomuhla inhlelo lingena njalo ngelisonto ngensimbi yesine entsambama halala mbangazitha halala eSwatini. Asimze sinimukele sakuvusela nawo losanza kusivulela lo mhlahlelo wezwethu ukuthi sidaba sikhulumisana naSabelo Mlambo no-Communications Officer eSwatini National AIDS Program sikhuluma ngalo lehlelo lwekusoka dokumela ukuthi ngeminyaka wa-2014 itiko letempilo adopted an implementation strategy lesasihlose ukuthi linyuswe lizinga lekusoka abesilisa labaneminyaka lesoka ku-10 ya ku-29 years nga-80% kanye nanga-55% kubesilisa labaneminyaka lesoka ku-30 yako 34 years. Sifuna kuvake kubetempilo ukuthi lo hlelo luhamba kanjani. Sasinayeke Sabelo Mlambo lunguye communications officer losuka eSwatini National AIDS Program lekungulona hovisi lelibuke lelo hlelo konenge lokhulunywako ngekusoka lokunye kuliciniso lokunye kungemanga kepha ke Mlambo lapha utasicacisela lamuhla lokuvela kanje kolokunye ukuthi lucwaningo kwelicwaningo lolwendiwa kubafundi base high school lolwendiwa ngeminyaka 2018 lolavete ukuthi besilisa banalo lwati ngekusoka kodwa nje inkinga ukuthi bane esingathi mhlambe ini negative attitude ngako kusoka. Mlambo asekuvusele saba ngokuthi ube nasi lo mhla ekseni kuma nje kusiniketa nje mhlambe kungeta nje le background yalo hlelo ukuthi lwaqala kanjani yini mhlambe leyabonakala lapha eveni tikhala letabonakala letenda ukuthi litiko lisukumise lo hlelo. Angibonga ukuthi ngivusele eMaswati akithi emakhaya ngicabanga ukuthi kusoka eveni kangwane ecala 2009 lapho khona kulandzela tincwaningo letendiwa eKenya nase Uganda nase South Africa eOrange Farm lapho letakhombisa khona ukuthi umuntu osokile uyawanciphisa amathuba ukuthi angathola igciwane le-HIV nga-60%. So nalo ke live ke ngekubuka ukuthi nalo likhungathwe i-HIV langcono takuthatha ke kusoka 2009 sakucala selive kusoka lapho khona tinhlangano leti timele lema NGOs lokhanza ukuthi ngola supporta lona litiko letempilo ekuthenini alethe lona lelo sito lokusoka event. So ke kwaba ke naso ne strategic plan esakhiwa 2009 to 2014 lebe sikubheke kona ukuthi sifike ku 80% of bantu abasokile event. Unfortunately asikhonanga kumitha lawo ma targets. Na 2014 ke njengoba uchazile ukuthi nakhona saphinze sakhala esinye strategic plan sibuka ukuthi 5 years ophelile walesa sekucala sesichubeka nesesibili nakhona sasibheke ukuthi sifike ku 80% from the age group of 10 to 49 years. Unfortunately asikhonanga fika I think kuleso strategic plan sigcine sikufika about 38%. Kungimanje live sikhuluma nga 40% of males lasokile so sifuna kufika kona ku 80%. Kusese kuningi ke lokuwende ukhanza ukuthi mhlambe abantu babana ukwesaba kusoka ngedenza abantu ukuthi mhlambe umuntu ucabanga ukuthi kubhlungu bunengi lobukhona na usokako lomnye mhlambe ubona kwesaba ukuthi ngabe nasengisokile ngabe ngidakhona yini ukuchubeka ngisebenze ngadidinto dami njengoba kufanele ngingakusho nje Maswati ukuthi kusoka kude la kuphathamisa khona ekuthenini kungale matatinduku futhi ke nalobo buhlungu lobukhona buhlungu lobumukelekako longakhona ukuthi ukhona ukumanage siyakuniketa ke netindlela ukuthi ukumanage kanjani siphinde sekunikete kana nawo ema-painkillers ukuthi utsinzibalise lobo buhlungu lokusuke khona so lesihlelo sachubeka
likhona sibuke kona kusoka from iminyaka lengu-15 kuya ku-49 but ke kakhulu sibukele iminyaka lengu-15 to 29 years because lapho khona ngila sibona khona ngathi singenta lobungcono for immediate impact in terms of HIV prevention singabangabaningi labasoka kule minyaka lengu-15 to 29 siyathi ukuthi ngibula basenemandla lamaningi so by priority age group yethu but nje kusoka sibuke from 15 years to 49 years. Okay, ngifuna sikhulume ngale study lena senda Mlambo ngeminyaka wa 2018 I think nakhulumisa bafundzi basetikoleni letiphakeme high school learners lokuva nje ukuthi vele mhlambe banalo inlwadi ngako kusoka you know the myths and the facts I think lokuvelile nje kuye le survey ukuthi banalo lolwadi but nje bakhetha ukuthi mhlambe ba ignore mhlambe lobumcoka bekusoka bane negative attitude ingaba mhlambe yindonye lokwaphuma nje kulelo cwaningo lolo utawukhumbula mzakathi ukuthi bantu labasha especially the age group of 15 to 19 at the time usuke kunengu explorer and nekufuna kwenta into letinengi and part of the things that came out of that ngulokuthi kunale issue ukuthi nangabe sengihambe ngosoka lo 6 weeks lengiwumako la sengisokile how then ngoba baba nema girlfriends labanenge at that time so like lama girlfriends ami lenye girlfriend yami but ibukwe ngusifiso lapha so na sengime 6 weeks mina and the other things that came out ngile issue ukuthi in terms of their transportation abafuni kubonakala labasamba bakosoka umuntu uyofuna ukuthi shengathi angachamuka eceleni ahamba yosoka and silitiko kukhona indlela nathi sibese sesiyadizama ukuthi umuntu akakhona ukuthi kati ibhalisele yena eceleni anga noma singafundzisa kwi group but kukhona laba ngabe sesochumana nathi khona sekayedfana athe yathi ngiyakufuna lokusoka because esikhatsini esiningi abafuni kubonwa bangafuni kubonwa ngilabalingani babo labanye bangafuni kubonwa tintombi tabo I think nje kunale issue yekwesaba kubonakala probably like kusoka bekusene stigma of some sort at the time but ezisichubeka sifundzisa the importance labanye basigcine bayakubona ukuthi kumcoka ngani but kukhona vele ukuthi ukhanze ukuthi umuntu lomusha akafuni kubonakala so kuloko sinayo inombolo ya 2030 lokhanza sibabe sebayishayela mahala akhone kusho ukuthi basi ngiyathi ngifuna kuva kabanti ngalokusoka noma yathi bebefikile batosifundisa emangweni noma esikolweni ngigcina ngingakabhalisi ngabe ngasitakala kanjani ngikuphi la ngaya khona sinayo ke again nenombolo ya WhatsApp lokhanze ukuthi uyayisebenzisa le7802006006 la khona ukuthi agcine bese usayibhalisa khona so nelikhasi lethu la Facebook bayakhona athi bangene khona so I think leto ngiletinye indlela etenda ukuthi sivale mhlambe lelo lawo ma gaps laba khona the negative attitude probably again beyiqhamuka la kuthenini silive lukusoka besingakwendi traditional so labanye abantu ukhanza ukuthi bathi why now le circumcision yabo because bekwendiwa traditional basically kusoka it's just another way yokuzama kunciphisa amathuba okuthola HIV kungena kuletinye tonke inhlelo etikhona ku HIV prevention lokufaka ekhathi nekusebenzisa icondom so akuhambi kodwana kahle kahle. Okay, so ngifuna sikhulume vele ngalobo umcoka vele balokusoka lama benefits lokuthi vele kusita kuphi kakhulu vele I think uthinzile nje inzaba kancane ukuthi WHO la Africa wenda ema clinical trials I think la tshengisa ukuthi lizinga lekuthelelana ku HIV lehla nga 60%. Ingaba vele mhlambe nasithi kwendeka lokho nje kwendeka kanjani lokho lokusoka kusita kuphi kahle vele nasibuka nje determined ekuthelelana ne HIV. Okay, lengakusho kusoka I think uyabona lijwabu luthambile lusikhala lesikhulu sekungena kwe HIV so now sosusele lijwabu lama cells la lokuthamba kwale foreskin kube sakusabe khona and then kuba nekugcina and abantu labaningi bacansi bese gcina kakhulu no akugcina kakhulu kuyagcina nje kube kuchubeke kube kahle but kwenda lokuthi lokhu kayeka noma lokusikeka kwale foreskin lokungaba sikhala sekungena kwe HIV kungabi khona so part of the benefits of soka ngilokuthi kunciphisa amathuba okuthola igciwane le HIV and kunalo kunciphisa ke amathuba ukuthi ungathola umdlavuza wendvuku
la esikhathini esiningi kunebantu lokhanze ukuthi mhlambe lijwabu lakhe nje nakadalwa lizange selifuleke kunemuntu futhi lokhanze selijwabu lakhe mhlambe lavuleka lisabuyele emuva kusoka-ke kuyasakhona ukuthi sikuside kuloko lokho khanze silikhanzele ukuthi lelo jwabu siyalisusa soyakhona kusitakala and ngila bese khona khanze sike lokuvaleka lokusingavuleki khanze ukuthi mhlambe sekugcine kuba nekungcola lokugcine kubangela mhlambe lomdlavuza wendvuku lasikhuluma ngemdlavuza wendvuku kude lenye indlela sekulapha ngayo ngaphandle ukuthi siyijube and kude ke indvodza lengaba ngeke ube indvodza sowude lendvuku. Yeah. So and ke le benefit yekusoka I see yalama males otfana kuphela nama females now ayakhona ukuthi asitakale ayancipha amathuba ukuthi angathola umdlavuza wemlomo wesibeletho one of lama cancers la ingoti lokhanza ukuthi live nyalo likhungethwe ngobantu bafika kuphala lafani bafuna kuphuma baye ngephandle bayositwa ngadotinza bathe emdlavuza wemlomo wesibeletho. So nangabe sekusokile ayancipha lawo mathuba ngoba kunale igcwale lekuthiwa human papilloma virus ngikafisha bathi HPV lokhanza ukuthi ngiyogcina ukukhanza ukuthi umuntu ugcina imbangela lowo mdlavuza wemlomo wesibeletho. Ngisho ukuthi la kusokeni kahle hle asithi kusoka lo babe kuphela ngiyelo benefit abo but nalabo besifazane bayasitakala nalokuhlala uhlandekile nje uhlobile indvuku yakhe ehlala ihlobile nokuncipha ke kwalabanye bogcinisula lokhanza ukuthi mhlambe bangaba dilonza noma tinsumbe letimilala lijwabini naku uyakhona ukuthi usitakale kuko naso sokile so kuningi now doctor soka akusi just lokusoka kuphela at the end of the day lo usitakala khona because maningi lamagumbi longena kuwo before yosoka so khanza ukuthi lesinye isikhathi umuntu uyasitakala ngidinza abadabo BP bekangade ukuthi une BP bekangade ukuthi unashukela so yakhona before now ufika nje kusokeni ucala ngako ukuthi sikuhlole simo sengadi ukuthi khona icela HIV noma lekho asikakubase kuphocelele but nje sithi yathi kumcoka ukuthi ungakuhlola lokho ukuze stoward ukuthi sichubeka nawe nje ukusiphi isimo bese ke soya kunesi la nesi utafika ahlele nawe khona ahlole labo BP ahlole nabo shukela aphenza ahlole nawe lendvuku ukuthi kude yini mhlambe bogcinisula lo nabo ngoba nana bogcinisula afuna sicale silaphe lo gcinisula yaqala before sichubeke sambe sekuso so la kusokeni indvodza esitakala ngawuthi holistically akusikuthi nje sihamba sambe sekusoke kuphela but kuningi lesikisita kuko kuzogcina ufikele kusokeni. Okay, so ngifuna sikhulume nyalo mhlambe sengisokile sengihlele leso sikhathi linsithe ngisihlale kukhona yini vile mhlambe imibiko lenike nayithola ukuthi sekuba nema complications mhlambe loyo mvulo yosoba nema infections kukhona mhlambe imibiko lenitfolako nje ukuthi hayi akahambi kahle sekunjani iba khona imibiko lesiyitfolako mzati but nangabekisa ku100 webantu ukhanza ukuthi mhlambe 1 or 2 balesibatholako lokhanza ukuthi basoyabika yathi sekulenkinga la ama infections ke esikhathini esiningi yayi kubangwa ngilokuthi ukhanza ukuthi umuntu akalanzeleli letingondo letinto esitha kadende nangabe sekasokile ndawubekisa nje sithi yaye sithi naso sokile indvu yakho ielevate ibheke etuleni kunayo andawele sekuniketa yona le supporta lokusele ibe elevated lendvuku yakho but ukhanza ukuthi umuntu for some reasons akasayi elevate so ukhanza sokuba nekuvuvuka noma sokuba nokophathile kuba khona ke ukhanza silomunye so wesaba nje lokwana lokuyigeza lendvuku so ukhanza sokuba nalalo uma infections ndawubekisa nje na like le amalanga ecala ukusena lelibhandishi la mamile icala ukusena lelibhandishi sayisithi vele ungayigezi ungadungenwa amande but wakhokha lelibhandishi sayisithi chubeka uyigeze ke lapho but ukhanze ukuthi umuntu so uyesaba nje kwakona lokuyigeza lendvuku sokugcina sekubana lama infections lokho kuyavama esikhathini esiningi kulamajala semancanyanyana so labanye ke bantu ukhanze ukuthi mhlambe ngoba sithi man 6 weeks umuntu athi nakatibuka ku3 weeks asayo athi sengipholile man asuke bese so ufuna kujabulisana nalo lathandana naye so khanza ukuthi sekugcina sekubana leto dinkinga but nje more isikhathini esiningi inkinga lesidibana nato kuba ngileto and atibit ningi kakhulu njengoba ngibekisa nje live nanathi siba concerned ukuthi nasibuka tinombolo tethu nasesisokile ukhanze ukuthi sithi sibuka labo labavelile bakhala ngebaba netikhala ukhanze ukuthi letinombolo tiphasi kakhulu bangayathawu kambe ngabe
bantu bayabika noma babiki bese soqhamuka ngalenye ilanga sothi uyefika emangweni bathi hey kunemuntu lana namsoka nangamlanzelela ukhanze silomuntu oyakazanga zasibikele sangakhona kwadi ukuthi kunaleyo nkinga leyo kanti thina ekuhlelweni lethu umuntu nakakhalako siyakhona ukuthi simlanzelele ngaleso sikhathi. Okay, so Mlambo ukhuluma ngendaba yokuthi indzaba yekujabulisana ngifuna vele sale singenakele ukuthi nasibuka mhlambe emanga namagciniso akulokusoka post circumcision because labanye bakhala ngokuthi bese akusafani mhlambe nasebajabulisana nalo yolathanzana nabo ingabe vele mhlambe emanga namagciniso kuleyo ndzaba leyo kanjani because labanye bathina sosokile bese maka akasajabuli naye babe bese akasajabuli ingabe kuliqiniswa kanganani lokho. Le ndzaba leyo iyaye ibe likhunyanyana kodwa ke nje lengingakusho nginako la kusoke kude la siphatamisa khona tindvuku tekusebenta kwetindvuku kuchubeka tisebente ngendlela lengiyo sekuthi lomunye umuntu futhi akuda la tosoka ati ukuthi tindvuku takathi sakhalipha ngendlela betikhalipha ngayo asoke abese nasajikile so tsingilokusoka la kusoke nisisusa lijwabu kude ukuthi mhlambe sithikameta kusebenta kwetindvuku labanye abantu bayeda la kusokeni ati ukuthi mhlambe unanaku lokuthiwa ejaculation abe nako ukuthi mhlambe utathi nasajika la kube ngcono ukhanze ukuthi kuchubeka kubana leto dinkinga leto so lapho siyayisibakhuthate abantu ukuthi abawavakashele lama clinic lokuthiwa bo men's health labantu khona kusitakala khona ngato tinzabantu abo ejaculation but ke again la kuma females siyayitfola lemibiko leqhamuka lokhanze ukuthi athi umuntu hey yathi babe so sisisuka sithi siyahamba siyembabane beka kukhanza sekuphambilini nasifika emvutshini soya umuntu nomdzala sothi sokhathele but nyalo soyafika endlule embabane ukhanze ukuthi sofika emotshani ungikhane athayi sokhathele so those are feedbacks to ukhanza sesiyathola kuma females and mhlambe nawo ungakhumbula kwaphuma ephepheni I think it's 3 years ago if I'm not mistaken la khona la the sex workers aphumela bathi abafunda abantu abasokile because bathatha isikhathi lesithe bese sebayabakhokha ebusinessini so ikhona le element yokuthi ungasithatha sigajanyana after so circumcised but kufuneka sibe cognizant of le issue yokuthi kunemuntu lo ngeta kutosoka anale issue ejaculation so noma singamsoka lo longevity ngeke ize yendeke ngalendlela leyo and lokunye lenga probably ngakungeta kule issue yekujabulisana nemlothanzana ukuthi if your mind is in the game utawukhona ukuthi nihambe kanye but nangabe utawuda la kule game ucabanga tinkinga takho tetimali tinkinga takho letingephandle then the fun ngeke zibe khona hence lomunye umuntu utabe sobuya so blame probably the issue of circumcision kani kunetinkinga takhe nje letinye let outside of the circumcision letimbangela ukuthi abe naleto tinkinga leto. Okay, so obviously iba khona mhlambe counseling mhlambe before nje necubekele kukokusoka lokho nje ukukhulumisana nabo I think uvedile nje kancane ukuthi ngicela niba-check letinye tifo le counseling nje lokubachazela lokuthi buhlungu umuntu abanganani for how long utawuhlala isikhathi esinganani kuba khona into kubakhulumisa before bachubeke. Yes kukhona sicala from i-community nje nasicala kufundzisa ngato letindzaba tekusoka lokuchaza tonke letinkolo notati hamba then noma efika ke umuntu ato soka the first person lakhuluma naye counselor letamkhulumisa ngato tindzaba tekusoka ephenza umkhulumisa nange-HR nangokuhlola simo sengadi so throughout the process noma sofika kunesi lotafika akuhlole before yongena ekhathi egumbini lokusokela naye utaphinza ayikhulumisa indzaba yokuthi yini lokufanele kwende yini lokungafanele kwende kuphola ukuthatha isikhathi esithe kanganani nangale noma sebakusoka nakhona bataphinze bakukhulumise because nabo basala bazama ku-emphasize the very same information then again after sosokile kuba nalokuthi uyahlala for observation for 30 minutes nakhona lapho lo neslotabe anawo lapho utakhona ukuchazela ngako tonke into ukuthi emaphilisi wanatha kanjani buhlungu like emandi kufuna kwanatha kanganani because emandi kufuna kwanatha kakhulu sosokile nalokuthi ke emphasize le issue ukuthi uchubeke elevate le ndvuku yakho ibe upright all of those things and noma ngabe mhlambe so uphumile la kusokeni khona lo sokukhohliwe ungamshayela 2030 ubude nakhona sitakhona ukuchazela ukuthi
kufanele wende njani ukuze ukuthi ugweme ukuthi mhlambe kube netingcinamba ekusokeni kwabo. Okay, kuma sesigcina nje emlambo kubuta ngendzaba yemanyo bombs ngiyakhumbula ukuthi bomake bebakhona ukuthi bamfa babo nobatinswane tabo nje amathanza kubelekwa bebanayo le option ukuthi bayabasoka kepha kube kumele kube naleyo consent from both parents ngabe mhlambe kusachubeka yini lokho etiko ngelinani lelinganani nje ngelizinga lelinganani. Kusachubeka msathi but akusekho ngaleli nani belingalokucala also because ngetindzaba tetimali but nje kunekhona tibhedlela leti chubekako ngabekisa nje RFM uyakwenda Pick Government Hospital uyakwenda la Good Shepherd Baya uyakwenda nangabe ufikile kuna vele eqinisweni lakho konke singakujabulela kusinana nathi sicale khona lokubasoka so that adothi umuntu efika kule age group la saqala kufuna kulala khona kanze ukuthi sovele uvikelekile in terms of asanciphile lamathuba yokuthi angathola i-HIV nale ma issues abo penile cancer nawo nabo cervical cancer too they are partners okanze ukuthi sebasitakela so kuyachubeka not at a big scale but again lesiyaye sikhutsade ngilokuthi make nakabe seka ati ukuthi utabane mfana abakhulumisane nababe bavumelane lokuthi bahambe bayomsoka kuleti ibhedlela lesengitibalile nje uyakhona kusidakala so but le consent vele kufuneka ichamuke on both ends kufuneka bavumelane bobabili because once kwaba lo munye wangavumi then it becomes an issue so khanza ukuthi sofuna kusola lesibhedlela simsokile mbalathi mina ufuna ijwabu lami when angese sesikhona kulibesela. Okay ugcina mhlamba kepha ithini lenombolo labangashaya kuyena abafuna kubuta ngatoti indzaba tekusoka bangamshayela 2030 inombolo yethu emahala bangasenda probably ku WhatsApp ku 7802 noma baye ekhasini lethu la Facebook Eswatini VMMC program bangakhona kwesinalapho bakhona imininingwane bayithola imininingwane ngatoti indzaba tekusoka kanti ke sidabe sikhona nase trade fair njengoba icala nje trade fair ngalesihlanu sidabe sikhona bangavela nangabe bafuna ukuva kabanti ngekusoka bakhona ekusitakala ngadoti indzaba tekusoka. Alright kuyavakala simakhulu mlambo kuba nathi mbukeli ukuthi vele yasingeta nje update ukuthi ngabe luhlelo lwelitiko letempilo lekucukutela besilisa ukuthi basoke luhamba kanjani veteke ukuthi selinciphile ke linani lebesilisa labasoka kepha ke kuva kabanti uma ngabe unale mibuto ungashayela ku toll free line number yabo lethi 2030 sibathola makethe sibene traffic update. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Welcome back. Siyakuvusela nawe losanza kusivulela sitabuka simo semgwaco na Sergeant kule bakwabani siyakuvuselela mhla ekseni khambeka kanjani emigwacweni. Angikuvusele Thombeni ngalokukhethekile ngivusele umbukelo waluhlelo awusimo selitulo simhle kakhulu umthamo wemodolo sawuvele uphakeme emigwaqweni kanjalo nelinani labo labahamba ngesinyawo ukhuthata nje nekugcizelela kakhulu ukuthi lokhu yawusenda sifinyelele sifike siphephile lapho siya khona kulandzela dona timpawu temgwaqo nayo imithetho yomgwaqo kanti ke siyawukhumbuta sona size ukuthi ekhathe edolobheni laseMbabane nathi esibane lethi lapha ngasesibhedlela noma ke eceleni kwaKiya kuwo umgwaqo omkhulu lobheka khona lapha eMangwaneni so lathi sisebenzi letho tibane leto noko ke siyawukhumbuta abashayeli ukuthi siyasinake
siniketa nenhlonipho ikakhulukazi wona leyo yabangileyo lephephile isangena kuleyo mgwaqo kanti ke nayo umgwaqo noma ke siba nelapha e-Total Garden na uqhamuka khona kuBuildit ngene ekhaya edolobheni ngaso siqala lesingisozisa leto tibane leto solo atukhombisa umbala loluhlata longona ukhombisa ukuthi sekuphephile ukuthi ungachubeka nendlela yakho sichubeke ke emehlo ethu abe ngilakhaliphile kuleyo ngcingwana leyo kanti ke na usuka khona eMbabane uyofika lapha eNdasi kamanzini emgwaqweni lomkhulu uyahambeka leyo mgwaqo loyo lesingakuphawula nje noko siyawukhumbula ukuthi awuyimbali ikhona lapha eNdasi emntwini of lapha kuqala khona umsebenzi lomkhulu namuhla ikakhulukazi kunanga ngiyomgwaqo lomsasa bakhona lapha kumahlanya uyawubheka khona lapha bombo lapha kukhona lapha emntwini of siyacela nje ukuthi lo mgwaqo loyo asishayele ngalokukhulu ukucophelela bekunene nekuthi ke sinake njengoba amaphoyisa afecitsisaka emigwaqweni wenda ukuthi nembala lomsebenzi uhamba kahle uba impumelelo sathe ke lawo ma instruction noma ke lokhu kulawula lesisakuniketwa ngiyophela emaphoyisa ikakhulukazi ngendlela lesiyawendlula libutho ngayo ngalephephile nemigwaqo lesingayisebenzisa ke ngalokuphephile kanti ke kulonye uhlangothi siyawukhumbula ukuthi bewelela mshiya lo walapha engabezweni nakhona siyawusebenzisa nawo ngiyomgwaqo lomusha lo lapha lena khona bekunene kungenzeka kube nesikhashana lapho imoto lothi ngede tawusebenzisa leyo mgwaqo loyo wathi sekuthi uyawube usetshenziswa ngilo phela libutho bese ke kuthi lapha kumathapha kamanzini nalapha enhlangano isebenza kahle tibane tiyekile imigwaqo ke lesolo ivaliwe lapha eNdasi enhlangano solo ivaliwe bekunene timpawu tibekiwe lesintona tisiconzisa ngendlela lengaba ngilephephile lesingayisebenzisa kanti kuletinye tifundza asikhumbutane emalangeni lamahle ukuthi awu solo imigwaqo leminingi ayikho esimeni lesikahle senesiqiniseko sokuthi ke siyanaka siyahloniphana nakubo bafuyi sibakhuthathe ukuthi ifuyo abayikhweshise emigwaqweni bekunene siyoba sivele siphephile kungaba ngiloko nje kuseni sifisela lonke leswathi wonke lokhona emgwaqweni ukuthi akawusebenzise ngalokuphephile sisayisebenzisa imigwaqo silifisele nani kusebenza kuhle endlini emsakazo lesachubeka nelanga lezi siyabonga kakhulu Sibonga kakhulu Gole kusiniketa lo yombiko asibahlelete emakethe nasibuya sithatha indzaba date food esingisi We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. '23 International Trade Fair. Eswatini TV brings you a trade fair promotion and a double celebration package. 5-minute live interview on location for only 4,600 emalangeni. A live Kusile breakfast show interview on location for as low as 3,450 emalangeni. 30 seconds complimentary message for only 12,638 emalangeni 50 cents. 30 seconds commercial advert with a minimum of 20 slots, corporate for only 659 emalangeni 15 cents. Small medium enterprise for only 332 emalangeni 72 cents. Promotion ends on the 30th of September 2023. And welcome back. Thank you for staying with us. This is the news at 7. His Majesty King Mswati III has ordered that mourning gowns be removed in honor of the upcoming 55-55 national celebrations. This was announced by Indvuna Tembakininza at Lusisini Royal Residence. Nilebekune nasi simemetelo lesiphuma
ebukhosini lapha eLudzitsini. Asemakhosi asimemetele kwekuthi labo labethwele tinzilo tinzaba kusukela beva nje lesimemetelo sale batibeka phansi. Akusho ukuthi nabatibeka phansi sebavulele ukuthi bangehla benyuka. Batibeka phansi lapha batibeka khona kuyawuthi nasekufike lelo suku lokukhumula lwabo bese bayatithatha ke bayotibeka lapha tibekwa khona. Lokho kwentelwa ukuhlonipha lo mkhosi lomkhulu lodako ukugubha iminyaka lengama-55 live lathola inkululeko nelusuku lwengwenyama kusenyama-55 seminyaka. Asike amakhosi asikhiphe lowo myalo ukuthi bayawudinga bathi ingconce labo bazile ngenhlitiyo kepha lethi insambo batibeke phansi lapha tibekwa khona. Kuyawuseke kuloyo nasekufike lesikhathi sakhe sokuthethula bese kuyathatha ke bahamba bayosebenza ngendlela letibekwa ngayo. Nguloko emakhosi lasithuma ukuthi asikumemetele esiveni. Ayethe onowaphakathi simemetelo sikhishwa induna Themba Giniza eLudzitsini. Ayethe Members of Imbali Regiment have arrived at Lutsitsini Royal Residence to register for this year's return ceremony. The regiments were in a festive mood as they arrived to register for the ceremony. As the Imbali Regiment ascended into the royal residence for this year's ceremony, Their Majesties continued to make every possible effort and to use all available resources to ensure the welfare and safety of maidens. The maidens were transported from their various chiefdoms in the comfort of a fleet of buses which were provided by Their Majesties. The arrival of the maidens at the royal residence was characterized by high-spirited song and dance. The Imbali Regiment proceeded with the registration exercise, and they were also lectured on how they are expected to behave for the duration of the ceremony. Balini bahle siyabonga ukuthi angatifaka itino letekubolekwa vele bekufuneka lokho Mbali. Imbali mayivunile iyaphelela ifaka ligcebesha ekhathi labanye nje ngiyawabona bakawafaki akwentiwa lokho Mbali. Imbali ayibonakali ke seyise-gables noma eshowini aniki lapho Mbali. Nabafana bengwenyama batanithatha nje banibuthe bese niyahlawula Mbali. Imbali ayifaki i-makeup, Imbali ayiruji, Imbali ayitifaki tingalo. Imbali mayigcoke i-tight lembhisha lengaveli hayi emabhluko nema-tight lamadze Mbali. Siyevana Mbali? Imbali nayise niyayibona mos 1348 leti ugoca kahle ulahla la endzaweni lekufanele khona Mbali. Imbali iyawabutha emaphepha la ihlala khona. Uma ke benu nasenyola labatawuchecka ema-roll call banatinonke ke luhlaweni kude imbali tawutfolakala seyihambile Mbali. Siyevana Mbali? Ngibatshelile. Asihloniphane Mbali nihloniphe nebe. Kuze umsebenzi wabantu abadala tophumelela siyahlonipha. Kusase ekuseni lesikhathi labanika sona nga-7 asivuki. Sesihlamele sivulile njengembali njengoba sathi ukuthi sitowendani mos. Angithi sitokade umhlanga. Nga-7 ke silana sibheke emkhosini. Words of caution were also extended to Tindvuna, who have been assigned to lead the regiment. Inhlonipho nje bekunene kugcinwa abantwana babhasojwe kahle babhasojwe noma kukhona umkhuhlane lovelako niyawubika la kufanele khona udokotela bakhona noma sekathatha lo mntwana sake umhlambe sekukhanya ukuthi soyanje sifiso esibhedlela kusemahlombe lokunye kunenkinga bantwana bahamba bayelwaneni baye bayedidini kuthiwe bawugeqa umhlanga
nabefika le abuye nemucu munye ude nesishakade angathi ethi mhla kuthiwa kuyawuchithwa lowo mntwana loyo uyawuchitha ini bantwana bonke ababe nemhlanga nibuke kona lokho ababe nemhlanga lowanele lobalingene bonke bantwana ngelanga lokuchitha bayawuchitha umhlanga angathi ke lolo utawube aphethe umucu munye kuthi uyawuchitha ini ke yena ude nesishakade mhla kuyawugidwa bonke bantwana bahambe bayogidwa kungumsebenzi wenu kuba bhasopa bakwende konke lo indzaba yeshow kuneshow lo nyaka kuthi umntwana lo yeshowini. The ceremony will attract thousands of people from across the globe who will witness it with their majesties. One maiden says the world is about to feast on a rare experience. Sijabule kakhulu Dlamini, sijabule kakhulu Nkosi njengembali njengoba leli langa leli bekulilanga besolo silifisile kunawo onke njengembali solo sifise egeca wona umhlanga sijabule kakhulu ngoba lo mhlanga lesifisa kugeca lonyaka utaba ngilomuhle kakhulu tokhona kusebenza endaweni temakhosi nangenhlonipho ke Dlamini wekunene siyathembisa ukuthi lo msebenzi abantu labadzala sitawenda uzufika emaphethelweni. Kutawu emakhosi atabahlanganise umhlaba wonke jikelele kutawubukelwa nini enkundleni nethembisana inkosi lunyawo ke lona luhle kakhulu Dlamini nestive tonke lesiqhamuka ngaphandle siyathembisa ukuthi batawubukela konke labakufunako phindze nalomnye umnyaka babe naye ukuthi bafise kubuyela eveni laseSwatini batawubukela lo mgwitho lesitabe siwenda enkundleni. On Wednesday morning, Her Majesty the Indlovukazi will commission the maidens at Lutsitsini Royal Residence. They will cover a long distance walking to Ngabezweni Royal Residence, where they will later on be commissioned by His Majesty King Mswati III to cut the reed. On the news, I am Sandile Makanya, reporting from Lutsitsini Royal Residence. Chiefs in the Manzini region say they take every opportunity in community meetings to encourage the Maswati in their areas to vote in this year's elections. The chiefs were speaking in Manzini during their planning meetings at the Regional Administrator's office. The Manzini Regional Administrator says during meetings, chiefs always make sure that they address every sector of society, even the youth, to ensure they fully understand the importance of voting in the elections. Lona kwathiwa ngumsebenzi wawo wonke umuntu wethu sonke futhi lukhetho lubekwe kuboba betikhulu. Naluphunyuka nje esikhulwini sibuka lesikhulu uyale njani bantu. Ubakhulumisa njani bantu. Upote kuphi ukuthi bakuhlula la stokubambisa. So bantu boba bevele bakhuthala bakhulumisa iyabita imihlangano leminye imihlangano uyibita ngekuhlukana kuyadzinga nje sokukhulumisa nalabasha nje ube futhi bathi babhekephi bese uyabahlambulula ngoba labasha sibabhika abadzala labanye babesebesaba lokukhuluma. The chiefs say every Liswati should take it upon themselves to vote in this year's elections. They encourage the youth to do the same. Siyasikhuthaza nje ukuthi wonke umuntu akasukume sikhuthata kona nje ukuthi nakwendiwa lo msebenzi kube inhlonipho kuphela lesebenzako. Bakushithatha thatha bamvula basha kwekuthi vele indlela lengiyo yekuthi bakhona kugcina nabo bavakela basitakela ukuthi bete bangena ekhethweni baparticipate. Over 583,000 Maswati have registered for the elections. For Eswatini TV News, Nelson Dlangamandla, Vumi Nkosi Nzinisa, Manzini. The Elections and Boundaries Commission Chairperson Prince Mhlaplangeni says the primary elections were successful, but by-elections will be held for 2 constituencies on September the 2nd. The chairperson was speaking during a press meeting on Monday evening. It is equally important to underscore the fact that in some instances where a tie is reported, the law goes on to prescribe that there be a by-election. And in this regard, where a tie has been reported,
the date allocated for such by-election is the 2nd of September. And of course, it is important as a general note to indicate, of course, that subsequent to the list being presented, formally announced, the next stage shall commence as it has automatically begun. The National Disaster Management Agency says 1,026 people were affected by the windstorm that occurred on Friday. NDMA's communications manager Wandile Mavuso says the windstorm affected the Manzini and Hoho region, injuring an 11-year-old child. The Kingdom of Eswatini was hit by a windstorm Friday last week, destroying buildings and electricity poles amongst other structures. The National Disaster Management Agency's communications manager Wandile Mavuso gave a situational overview. A total of 194 households have been damaged by the windstorms that occurred on Friday. Out of that, 757 people have been affected by these windstorms that occurred. We've also received reports that there have been 4 schools that have been damaged extensively, which include Ngwalini Primary, MDS Primary, Ngwenya Central, Makwane Anglican, as well as CIT College. We also received reports that there's been 1 injury of an 11-year-old young boy at Malanti in the Hoho region. We understand he was injured, but he is critical but stable. The Eswatini Electricity Company's marketing and communications manager Kaya Mavuso said there were 10,000 Maswati who experienced power outages due to the windstorm. We have beefed up our teams from other depots that have been less affected by the windstorm from Friday. They'll be assisting us in these areas, mainly in Mbabane, in the Mbabane-Manzini corridor, Langeni, Malkens, as well as Madlangambezi. The National Disaster Management Agency is coordinating emergency response efforts to ensure that affected families have access to necessary supplies during this difficult time, and so far, 33 trampolines have been distributed to those in need. The Eswatini Electricity Company says they have now restored electricity for 6,000 Maswati. Reporting for Eswatini TV News, I am Samkal Swekwaza with Sikumbuzo Dlamini, Babane. The Ministry of Commerce, Industry and Trade Director of Small and Medium Enterprises Mluleki Dlamini says the Small and Medium Enterprises National Policy will assist the sector in digital marketing and also help the entrepreneurs in accessing funds for their businesses. Dlamini said this during an interview with Eswatini TV. The Ministry of Commerce, Industry and Trade has started to engage stakeholders regarding the drafting of the Small and Medium Enterprises National Policy with an intention of collecting their views. The Ministry's Small and Medium Enterprises Director Mluleki Dlamini elaborates on how the policy will empower SMEs. We are basically adding in new issues that have not been included in the past policy, such as the issues of technology and also digital platforms in terms of how you market your product. So basically, this is what will be happening in the new policy, and we appeal to all business people to come in and provide information for the better development of this policy. We've seen that it is very crucial that now these days you don't need to travel to attend exhibitions in places outside the country. You can always advertise your products in virtual platforms and eventually get people to purchase your products in those platforms. So we'll also be looking at those. How do we enhance those platforms? The business people say they will need to be capacitated on how the policy will empower them, because most of the time they lack knowledge on how they could use the policy to their advantage. They add that they will appreciate if the policy can assist in assessing funds. Khona lokho kwade ukuthi ufuna kwenda tinfo letitsite empilweni, but ngalothi letinye tinfo awukafundziseki ubese awusakhona lokuchubeka kahle. Ngaba ukuthi basite lapho sishobela phasi khona njenge imali the materials asikhona nemishina ibamncane njengoba imncane. The 2018 to 2023 SMEs national policy is currently being reviewed. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla, in Pendulo Kumbi, Mbabane.
The Eswatini Meteorological Service says the country's rainfall forecast for the summer predictions shows normal to above normal rainfall over the entire country. Meteorologist Sfiso Nzalo says rains will be ranging between 200 millimeters to 500 millimeters. As the Kingdom of Eswatini is experiencing the transition from winter to summer and temperatures are getting warm, the Eswatini Meteorological Service says the country's seasonal rainfall forecast update for the first half of summer shows a generally normal forecast with a bias of above to normal rainfall over the entire country. Meteorologist Sifiso Nzalo says rains will be ranging between 200 millimeters to 500 millimeters during October to December 2023. When we ran our models, the predictors, they do show that the rains will be normal throughout the country with a bias of above. So from September, October, November, and October, November, December. More specifically, like on October, November, December, we find that it's the beginning of our summer season. We did see that the rains will be normal, but then with the bias of above. So you find that the western parts of the country, like in areas from Markens, Mbabane, up to Spigi, you find that the range may be between 400 to 500 millimeters. And then the low fed, you find that the rains will be hovering maybe around 300 to 400 millimeters. And then the Bombo, where you find that there will be around 400 millimeters as well. The Eswatini Meteorological Service will be providing updates monthly during the summer season. Reporting for Eswatini TV News, I'm Samkal Suekoza with Zikumbuzo Dlamini, Mbabane. Author Professor Ara Monagem says teachers and lecturers must teach students on the importance of conserving all species of animals so that they do not become extinct. Professor Monagem was speaking during the launch of his book titled African Ark Mammals, Landscape and Ecology of a Continent. The launch was held at the University of Eswatini, Waluseni campus on Tuesday. The book titled African Ark Mammals, Landscape and the Ecology of a Continent focuses on animal evolution and different species of animals and the role that can be played by humans to conserve animals. Speaking during the launch of the book, the author of the book, Professor Ara Monagem, says animal conservation must be taught in schools and universities. The other aspect is that if we interrupt ecological processes, it can also backfire on our own well-being as humans, because we can then get plagues of pests that attack our agricultural fields, for example. To keep things in check, to keep things in balance, to make sure that we don't lose the diversity of life, and also to ensure our own well-being as humans, we need to have these animals around, and we need to understand the ecological processes that keep nature so well balanced as it is. The UNESCO Vice-Chancellor Professor Justice Twala says the book contains interesting facts about animal conservation. These are very important in terms of knowledge preservation, because some of these are now getting extinct. Some of these animals are actually very important for other purposes. We know that, for instance, in agriculture, we have had a new pet species which was discovered by Professor Monagem working in collaboration with some researchers from other countries, South Africa and Mozambique. So basically, these are very important in terms of pollination in agriculture, which yields very good yields. The book is already available at the library of the University of Eswatini. For Eswatini TV News, I'm Kian Msibi with Vomingo Sinzinisa in Nelson Tlangamandla, Kwaluseni. Learners have said there is a need for the country's curriculum to be improved to align the country's education with international standards and to stay relevant with current times. The learners were making presentations during the African Confederation of Principals Conference at Eswatini Lodge in Matapa. The learners say they are hoping that they would not have to do an extra year after completing Form 5 for A-levels, as this means more financial constraints for their parents. It should be enshrined in the law that, let's say, scholarships, for starters, scholarships, that they should be expanded, it should be available to all graduates. The
mina ngiyabuva nje buhlungu lokwade ukuthi nangiceda form 5 next year kusamele phinze ngiyowenda ama-A levels. The president of the International Federation of Principals, Peter Kent, says collaboration between stakeholders in all countries will ensure sustainable education. One of the ways in which ICP is contributing towards achieving Sustainable Development Goal 4 is through its partnerships, particularly its international partnerships. The president of the Eswatini Principals Association, Welcome Hlanga, says they have heard the learners' grievances and will work with government and relevant stakeholders to address them. Kuthatha kanye nalolitiko lemfundo nahulumende nje ngoba basinika insayela kakhulu nje insayela lesivakwe ukuthi lemfundo ayiguquguquke ilungele isikhathi. Government has already introduced the 4-year pilot program of the Eswatini General Certificate Secondary Education aimed at addressing some of the issues raised by the learners. For Eswatini TV News, Nelson Langamandla, Vuminkosi Nzinisa, Matapa. Let's take a look at international news. Anti-government protests in southern Syria have stretched into a second week, with demonstrators waving the colorful flag of the minority Druze community, burning banners of President Bashar's government, and at one point raiding several offices of his ruling party. With chants of Bashar is a traitor, members of the Druze religious minority group have sparked an uprising that is spreading across southern Syria. As protests in the province of Suwaida enter a second week, the France 24 observers have verified telegram videos of demonstrations cropping up in other provinces, like these rallies Monday night in the rebel-held Idlib province. Also in the city of Jassim, under government control, where for years it was unthinkable for people to risk their own safety and call for the end of Bashar al-Assad's regime. Our only demand is the peaceful transfer of authority so we get rid of this ruling gang without any sedition or bloodshed. Please go away, Assad. The matter is over. A government decision to end gasoline subsidies sparked the protests more than a week ago, a harsh economic blow to many Syrians who were already struggling to make ends meet. Assad blames the economic woes on Western sanctions, but many Syrians have been quick to channel their anger directly at him, even tearing down images of his face from public buildings. We are all united. No flag can divide us, no sect or religion can divide us. All of us Syrians are united. We won't accept anything less than the fall of the regime. In Dara province, which returned to government control 5 years ago, people have joined the protests against Assad. It was the cradle of the 2011 uprising, before peaceful protests there were violently suppressed, leading to a bloody crackdown by Assad and a civil war that has killed hundreds of thousands of Syrians and displaced millions more. Case suspended for Imran Khan in appeals court, now due to release Pakistan's opposition leader, but the former PM yet to be cleared in what's just one of several cases brought in the run-up to elections. Imran Khan's legal saga continues to play out in Pakistan. On Tuesday, an appeals court suspended a 3-year sentence for the country's former prime minister in a graft investigation. There were hopes Khan would be released from jail, but his lawyers claim a manipulation of justice is keeping their client behind bars. Suspension of sentences is when the court considers that the judgment is not sustainable, there are illegalities committed during the trial, there are rights violated of the accused person. In those cases, the judgment could be suspended. Today, the judgment was suspended by 2 judges of the High Court, and soon, inshallah ta'ala, Imran Khan would be out of jail in this case. Imran Khan's run-ins with the law began after his ouster from office in a no-confidence vote last year. Since then, he's gone head-to-head with Pakistan's powerful military establishment, even accusing it of orchestrating his legal troubles and trying to destroy his party.
Despite Khan's mounting legal troubles, his popularity within Pakistan continues to soar. We came here to welcome our leader. The court made a good decision to release Imran Khan, but suddenly we found out that he has been detained in another case. We're disappointed with this news because we were happy that we would be able to see our leader. Pakistan is due to hold elections later this year, although no date has so far been set. Legal experts in the country are divided on whether Khan will be able to contest the vote once he's released. Coalition of Egyptian parties criticized government in rare act of public dissent. This following report explains why. These are the main figures of the Free Current movement, an opposition coalition which was created over the summer in Egypt. They've united again, but this time to protest the arrest of one of their leaders, Hisham Kassem. The longtime journalist, a vocal critic of President Abdel Fattah al-Sisi, was arrested for slander and verbal assault. The issue, of course, is a political one, and Hisham Kassem was targeted because he is the head of the Free Current party, and the party was targeted through Hisham Kassem. He had critical opinions regarding economic policies recently, specifically the economic policies pertaining to the army. Before his arrest, Kassem posted a message supporting another journalist, Karim Assad, arrested after publishing an investigation on a corruption case between Zambia and Egypt. Kassem wrote, "Even if you arrest half of the country, we will still find out about the thefts and embezzlement of the people's money and reveal the names of those responsible." Then Karim Assad was released and Hisham Kassem was detained. More than 20 journalists are imprisoned in Egypt, which is ranked 166th out of 180 countries in the World Press Freedom Index. The arrest of the opposition figure comes as the Egyptian president is expected to run for a third term early 2024. It's been another tumultuous 24 hours in Spanish football, more than a week after football chief Luis Rubiales kissed a star player on the lips at the Women's World Cup final. Yesterday, supporters of Jenny Hermoso filled the streets of Madrid to protest Rubiales and his refusal to resign, saying it spoke to the structural sexism in football. Madrid erupts in purple as thousands turn out to support their national team footballer Jenny Hermoso. The backlash over a kiss forced upon her continues to grow. If in front of millions of people Rubiales had the legitimacy to kiss a female footballer on the mouth, what happens during private training camps? It's chaos within the Spanish Football Federation. 8 days after he kissed Hermoso on the mouth at the World Cup final, Luis Rubiales was asked to step down as president of the federation by its regional leaders, having already been suspended by FIFA. But earlier on Monday, an ally of Rubiales within the Spanish Federation called on the European governing body UEFA to suspend Spanish teams from international competitions, claiming the government had unduly interfered in the running of Spanish football by pressuring Rubiales to resign. In another dramatic turn of events, Rubiales' mother locked herself in a church and began a hunger strike, joining a backlash to the backlash. We want justice to be done and this woman to tell the truth. Jenny, tell the truth. Spain's top criminal court has opened an investigation into whether the kiss constituted sexual assault. More than 80 Spanish players are on strike until Rubiales is gone. We begin our sports roundup with Mbabane Swallows Football Club. Acting President Absalom Ngwenya, who has announced the new club's chairman by the name of Masocha Vilagati, who will work in hand with other structures within the club. Our sports roundup with Mbabane Swallows Football Club. Acting President Absalom Ngwenya, who has announced the new club's chairperson by the name of Masocha Vilagati, who will work in hand with other structures within the club.
lo ngumasotsha vulakati lo watiwa ngumbabane swallows sicela thi nje abanjiswe. The club's first game will be against Ilovo in the upcoming 2023 Trade Fair Cup. Moving on to table tennis, the association's president, Percy Zulu, upon his return from the International Table Tennis Federation annual general meeting that was held in Thailand last week, he has brought good news to the association that we see the country benefiting from the new relationships created alongside countries like England and India. Kucoceni ke kwami nabo baseNgilandi bangacala ngabo bangithembisa ukuthi bangasisita kuma Eswatini kuto tonke tinto nje lesicishe sitifuna tinto double governance ngeke ngaphindze ngacela ke ukuthi basisite etintweni double equipment. And lastly, in our international news, Spanish Regional Football Associations presidents have urged their National Football Association president, Luis Rubiales, to step down as the country president following his incident of kissing Spanish women football player Jenny Hermoso during the team's celebration of the 2023 FIFA Women's World Cup. For Eswatini TV Sports, Fabrice Msonera, Mbabane. We've come to the end of our English Bulletin. Thank you for staying with us. Let's take a break. We'll be back shortly. International Trade Fair. Eswatini TV brings you a trade fair promotion and a double celebration package. 5-minute live interview on location for only 4,600 emalangeni. A live Kusile breakfast show interview on location for as low as 3,450 emalangeni. 30 seconds complimentary message for only 12,638 emalangeni 50 cents. 30 seconds commercial advert with a minimum of 20 slots, corporate for only 659 emalangeni 15 cents. Small medium enterprise for only 332 emalangeni 72 cents. Promotion ends on the 30th of September 2023. Four minutes after 7 siphinze sikwamukele ngwelo muhle ehlelweni sisho ke nakucala lihlelo ukuthi sitawukhulumisana nebelitiko la Commerce Industry and Trade endzabeni ukuthi sebaqalile bakhulumisana nema stakeholders regarding the drafting of the small and medium enterprises national policy. The World Bank says SMEs account for the majority of businesses worldwide and are important contributors to job creation and global economic development. But again, they represent about 90%
60% of businesses and more than 50% of employment mhlaba wonke jikelele. Formal SMEs contribute up to 40% of national income, the GDP, in emerging economies. Now, according to the World Bank, lama estimates lao at 600 million jobs will be needed by umnyaka wa 2030 ekutheni-ke akhone ku-absorba the growing global workforce, which makes SME development a high priority for many governments around the world. In emerging markets, most formal jobs are generated by SMEs, which create 7 out of 10 jobs. Ncele sikwamukele ehlelweni so akusikuqala ufika la ehlelweni sikile sayikhulumisa indzaba yema SMEs nawo la ehlelweni kodwa nyalo nikhulumisa indzaba yokuthi nifuna ku-engage ama-stakeholders ekutheni nifuna kulungisa na ipolicy yenu nisinikete lensha yokuthi phela khona kusitakala ama-SMEs akhona ku-operator on fertile land. Engabe Ncele utasithatha nje kulama stages onke nanisa engage ukuthi niyapi after that, but not nombolo lechiwong World Bank nasithi comparisha ne-state setfu lakangwane sawo ema SMEs. I'm very happy ukuthi we see the interventions lenwendako ningihulumende. Kusichazela kabanti ekutheni yini ngele lensha lento ayifaka nyalo kule policy njengoba nithi nyalo ndawo revise vele. Yini le lensha lento incentivize ngawo ama SMEs. Sibonga Mnguni sivusele kuye umbukeli ekhaya. Uqinisile uteka yona Mnguni kulamalanga nje sibhizi si review SME policy lekhona. Shothi nje ngidawucala back ukuthi policy yethu iqala ku2004 siya review aphinze 2009 iphinze siya review 2018 lokho ke shothi nje siya review every after 5 years. So nyalo ke sesi review le ya 2018. Shothi nje lokudawehluka this time around ngidawubekisa nje kufike i-COVID-19 yasifundzisa indlela etehlukile tekwenza business. So sesifuna nyalo kufaka kakhulu na digitalization of SME. Shothi bosoma business labancane bakhone kwenda tindvo ngalokwehlukile as a result of ukufika kwe-COVID. Ngidawubekisa nje ngekuthengisa kungagcini ngekuthengisa esitolo uyesitolo ngikhona ukuthenga ngisekhaya ngisebenzisa dona tebuchwepheshe. So lesikwendako kenyalo ku-review le policy njengoba ushito siku-stakeholder consultation lokusho ukuthi lapho sendani sibite onke ema-stakeholders la relevant ku-SME ecosystem. Shothi nje bosomabhizinisi tinhlangano tabo emabhange bohulumende so sabahlanganisa sahlala phasi sabuka le policy lesinayo kuthi yini lesingakwenda kangcono. So bendile ke ema contributions siwatholile and lokunye lengingakuveta ukuthi this time around sithole a consultant lo Eswatini. Ngicabanga ukuthi litasisita kakhulu leli understandako le ecosystem yala kangwane rather than previously besithola abantu bekhamba cishe nje uyasisita impela uyakhona ku-understand and uyabati nalabo somabhizinisi uke waba ne-experience wasebenta kubo APA so uyayadevelele le ndzaba te-business. Lapho ke kule review of policy sichase nguye UNDP shothi nje lama-stakeholders siwendela ka-UNDP lesikwendile nakusuka lenyanga sibe nale consultation sawabita onke e-mountain ema-stakeholders sakhulumisa lawo ma-pillars lebekakhona because si-reviewa lama-pillars sabese-ke sesenda nakulokuthiwa ama-round table discussions lapho khona-ke besigroupa ngama-focus group ukuthi nine lenika finance sinihlanganise nodvana emabhange the Ministry of Finance bo CFI sibahlanganise sihlale phasi sidzingidze le pillar increasing access to finance sibuke ukuthi yini lesingakwenda nyalo ngcono than previously because ngidawubekisa nje emabhange every time ayasho ukuthi imali ikhona nabavuka ekseni baye emsebentini bona i-product yabo kuthengisa le mali so beva buhlungu lokuthi bosomabhizinisi abakhona kuyi-accessa le mali ngedingcinamba letitsite lekufaka ekhatsi i-financial literacy bathi bosomabhizinisi ethu lama-proposal labawasubmithako ebhange nabafuna imali akasi-finance ready ukuthi angafinance. So cishe ke naloko siyakubuka kunayo le phila le entrepreneurship culture nayo lesitayibuka kuleto ndzaba leto ukuthi sibasita ngani vela bosomabhizinisi ukuthi babe nalo leligqozi le business bakhone
bakhona kwenda lokufuna amabhange bato accessa imali khona sinema financial products labantu engangwane even na uhulumende uyangenelela kuwafaka kunabo youth fund kunama guarantee schemes nathi lesinawo ka SMEs so nje inkinga imali le mali khona but the uptake low kakhulu as a result of le culture sitele liqozi le business ungena nje business ngekuthi outside ku formal employment so ukhanza businessini immediately uthola umsebenzi uyayishiya leyo business so ungena emsebenzini. I'm foreseeing a challenge but because ngibuka lo ukuthi this one comes at the backdrop of an e-commerce validation report lephumile which followed an assessment of course which was courtesy of yona Ministry of ICT, Commerce, Industry and Trade as well as the regulator Eswatini. Some of the recommendations la bekhona kule report lephume a week ago by the way are some of the things that you want to address ngale policy and I'm glad because bathena bayipresenter le report baveta lo ukuthi there's a lot of sensitization that has to happen with regards to awareness ngetindzaba tekuthi letimalo tibalako le uptake ibe setulu. Utsinza kenyalo indzaba yokuthi nifuna ukuthi bathi bathathe noma ngithini the uptake yale e-commerce nayo ibe setulu. How will we make sure now ukuthi nakhona we don't meet the same challenge that we met ngetindzaba tetimalo ukuthi tibe khona letinto in these people's disposal but the uptake ibe low. How do you plan to address indzaba yokuthi nani introduce le e-commerce ibe setulu le uptake? I think lapho nje sitawenda kanje first of all nje kule policy yanyalo kuna steering committee lesisibekile shothi previously bekude steering committee le implementation be drive ngithi si department yaka SME kani asisibo labanenge ukuthi singacoverisha the whole country so nyalo ke si develop a steering committee lesitaw driver le implementation le ku i-technology kuyiphila vele lesetulu lesiyibuke tako kulamalanga lesitakwenda nje ngidawubekisa i-commerce isho ukuthi asikhona ukuthengisela naboza kwethu i-challenge lebeke sinayo previously bosoma business bakangwane besilekha ema standards so lesikwendile to address that si currently nje sitawulauncha a local mark lokuthiwa ingelo so lengelo itawusita bosoma business labancane even la kangwane ukuthi bakhona ukuthi position abende ema products balanzelela a certain standards so khona lama products kuwathola ema shelfini lapho ke futhi kutawusita nalokuthi basebenzise letincingo dabo ema gadgets bakhode kushuta ba upload ku e-commerce platform such that na bosoma business laba khona ema customers la khona ngephandle akhona kuyithemba leyo product because ilandzele standard lesithide. Okay. Yes. Okay. It's quite interesting ngoba just this morning there's a group of young entrepreneurs laba ngathi ma CEO MSME la phume eborder gate lomhla ekseni ayobuka tindzaba tawo ema standards courtesy of yona Youth Advisory Council African Continental Free Trade Area but that's a development lesitayikhulumisa nababuya sithe nje sitabafaka la hlelweni uma babuya but it's quite interesting lo ukuthi as you want to address these things some of it is already taking place and taking shape on the ground. This revised SME policy noma ngithi nita revise vele so sheet is intended to update lele existago lotsite ilast 5 years right siyathi ke lokho ukuthi ema policies uma aphuma abanema key pillars outside of the digitalization as well as lokusensitize ukuthi kube ne uptake kule timali what are some other pillars lesingasho ukuthi are urgent kule policy etawuphuma? Okay kulele tawuphuma ema pillars la khona ngile infrastructure development ye technology njengoba bese ngibalile say business support i-business support ke kulama support institution la ku business development yes cishe ngiwo lawo ama pillars say enabling environment ke ifaka ekhathi tonke tinto ngiyawubekisa nje ku register yo company ku trade akangwane so sifuna kususa leto tingcinamba leti tenda soma business ukuthi for starters angakhona ku register inkampani angakhona ku access imali sifuna ku level le ground le environment ibe enabling bese ke kuba ne human capital and management so currently siyabona silitiko la commerce
ema-customers ayakhala etiko ukuthi uyati bosomabhizinisi na ungena leti 70 tiba-treat-a kabi. So i-human capital imcoka for the survival of i-business. So nyalo sifuna kungenelela kufundzisa bosomabhizinisi ukuthi aseba-train their employees bakhone ku-treat-a kahle ema-customer because your employees are your first customers. Kufuna uwa-treat-e kahle atokhona ku-treat-a kahle ema-customer. Utsinze indzaba yema standards Ncele. Yes. It's quite interesting. I was watching Patrice Motsepe akhuluma ku BRICS Summit. Babakhulumisa indzaba yema SMEs ukuthi sifuna they should take center stage nyalo. It's their time njengoba sesibetile ukuthi a contributor kangakanani ku job creation na global economy. They need to trade outside of just domestic trade. They really need to. But inkinga lenkulu ngiyo le ma standards. Engabe sibuketa kanjani lenzaba? How do we really address it? Because sekubonakala ukuthi ayisilinyeva la kithi kuphela. Ilinyeva nase South Africa, ilinyeva nase India, nase Brazil. A lot of economies, but they really need to trade, especially now kuvela nabo African Continental Free Trade Area. How do we really leverage all these opportunities? How do we make sure lama standards abo asesigabeni lapho khona vele ngakhona ukuthi uma ngithenga impahla la as an MSME yakhona le mpahla yami ukuthi ihambe yongena esitolo eRwanda. Cha ngiyabonga Mnguni. For starters wethu Mnguni ema standards ngidawubekisa nje thinela kangwane ema products lesinawo la developer ama SMEs akekho kuma shelf ema supermarkets and titolo ngiyabekisa tetimpahla. So for starters sifuna ukuthi kube nale local mark leta ukhona kwenda lama products la khona even. For starters siqale la kithi ekhaya siwethembe thina lama products singawakhokheli ngaphandle. So leyo mark leyo lengelo ngicabanga ukuthi ngeke itawashiphela ema SMEs because lokwadurela currently kuma standards ngilokuhamba uyotesta le products currently kangwane ema products siwathatha siwatesta ema laboratory South Africa. So lengelo yona ngeke idzinge lokutesta le product but yona itawuthi landzelela ngema standards latsite nasikucheckile zakhanza ukuthi uyawalandzelela sesiya certify sikunika le certification mark. So lesitakwenda ke vigorous sistawu mema bonke bosomabhizinisi labakhulu titolo yo supermarkets titolo letinkulu letitsengisa timpahla sithi nayi imark lekhona nabo bosomabhizinisi laba ku production sitayenda kanjena le mark nani into wethemba ukuthi le product lesifaka la mashelfini ethu ilandzelele standards. Then ke nase sibona ke ukuthi cha ema standards akalandzelela kangwane sesitha ukhona ke ukuthi si encourage bosomabhizinisi ukuthi seninga exporta ke manje njengoba bokuchazile kuna African Continental Free Trade Area lokusho ukuthi sekuvulekile i-competition seyisetulu kakhulu awusacompete neliswati wetfana so ucompete nalabanye bosomabhizinisi across Africa. So sekuvulekile nje ngeke sisakhona ukuthi ngeke sisawangenisa nangematamatisi kangwane. So nawo ngumlimi wala kangwane kufuna sale wenda nako lokuthiwa i-value addition ungagcini ngalokulima lamatamatisi utoba competitive. So le mark ke itawusita bosomabhizinisi labakhulu laba ku value bosomabhizinisi labancane laba ku value addition because ngeke uthenge ucuphe uthengise bese sikunika le mark sifuna le value addition. I-value addition ke naku agriculture iyafaka ekhathi ngidawubekisa ngelikhabishi nje ungalima ikhabishi but sithi lendeni sithi li grade ul package sikufakele imark ukhona ku exporta wendele ema customers umsebenzi lolula ngaba yoligcoba ekhaya. Ngicabanga ukuthi for starters nje kucala la kangwane sesilandzelele ama standards latsite then we will think about going outside because vele na ubuka kahle na ungusomabhizinisi kangwane sine population of around 1.4 million. So ngeke ukhona kusurvive kule market lena incane kakhulu. So you need to go outside. Yeah. Nasathinza yona indzaba ukuthi we need to go outside. It's quite poetic ngoba I'm just reminded of was it Luchu Festival and Bushfire Festival. There are these ema compartments laba wakhakwe ekutheni ema local traders lamancane akahambe lapha uthengisa. But what I like about it ukuthi nalaba ngase South Africa as well as Botswana nabo bayabane Tibet. So I was just making my way there and observing. You do see the difference. Lama traders like Kamwak Botswana, le branding, le ndlalo sho ngabo value addition, how they package their clothes. Kungathi sesitolo. I'm sure we ought to change how we package our own products. Sending sure ukuthi vele they meet le liso lesilitayele uma singena esitolo. Ngele utsinza ukuthi the first policy ngayenda 2004 yarana until 2009. So ke ayachubeka arana ngabo 5 years.
ngifuna singene sibe positive nyala. I think we've done much criticism. It's very important ngoba that's how we look for solutions. But uma sibuka le change of attitude from the consumers, you've been conducting the incubator programs in collaboration nabo SEDCO, nabo Cishe business. Do you see the change of perception from the consumer in terms of, supporting our local traders? Nanaba lesibakhanza base migwaqweni siyakhona into kuba supporta. Are they really thriving noma vele basebenzela imali ekugibela? Cha siyabonga mngoni. Yes, kule policy lekhona nje nyalo vele sida support everyone, especially nje na informal sector le lokhuluma ngayo lesalela ngaphandle. So kulele khona nyalo sifuna kuyi define le informal sector, sikhona kumapha everyone lo informal lo tsengisako, sikhona mainstream kule economy, sikhona kumnaka, because sihle sitfola tinsita sisenda bo capacity building, sifundzise bo SMEs ngekuthi how to run a business. So siyayifuna na informal sector ingasaleli ngaphandle. So lele khona nje policy le steering committee sitawubuketa tonke letinhlangothi leto ukuthi si drive kanjani le implementation, because currently le implementation siyikhanze lama policy seka implementwa ngithi singulmente, kanti phela thide singulmente we a policy organ, si coordinator le implementation. So the implementers ngule private sector. So nyalo le approach lesiyendile nasi reviewer lena si engage le private sector from the inception. Senda lama stakeholders consultation nale steering committee le private sector si driver ngi. So silandzele naku lokuthiwa SPR, state business relations, le ya recommenda ukuthi all the policies ahulumende aka drive a private sector. Because Swaziland utangivumela unema policies ama documents lamahle asema shelfini aka implementeke, si strugglisha ke implementation. So this time around sifuna exchange sathi asi involve le private sector kakhulu, sake steering committee le staff driver le implementation, and kube naloku sebenzisana sisuse na isilo mentality kangwane. Icala nje nasematikweni, ematiko ndawubekisa nje Ministry of Commerce uyathelelana na agriculture, ka agriculture kunabo soma business, but agriculture ukhanza ukuthi utendela kwakhe yedvana nabo soma business laba balimi, small holder farmers, thina asadi ngala commerce. So this time around sifuna the steering committee sisendele le coordination, everything le khuluma ngebusiness ihambe through SME ku report na agriculture khona nayi through bonamport ukuthi okay senda na kusita bo SMEs. Steering committee, when is it starting to hit the ground running? Because it's very exciting and in silos, World Bank nagathola economic report on the 7th of August. It was a Monday. It's in ministries, government ministries are working in silos. We really do need to coordinate and collaborate to make sure we see, lama yields at abasetulu kakhulu. Utsinza steering committees buya ngathi ke sitaba ngule much needed change. The state thing to come into fruition. Sitayibona nini hit at the ground running. Ngicabanga ukuthi sona ngalokuthi nyalo vele sesivele seba appointiwe sebathi tfolete incwadi, we have the individuals. So kulama consultations seba vele bakhona siba nabo, kuma round table siba nabo. Nyalo nje I process letawulandzela sitawubita the CEOs of ama business lamakhulu nalamancane, sibuke nema linkages, because sitfolile privilege ukuthi bosoma business labakhulu abancane abathelelana. So nyalo ke sifuna kubahlalisa ku round table sibakhulumisa ukuthi singasupportana kanjani through ema linkages, sibavedele nalokuthi kunana ngumthetho lotawuphuma masinyane lotawuphasiswa ingwenyama lokuthiwa Citizens Economic Empowerment Bill. Right. So lokufuna basale bawati ade ama business lamakhulu ukuthi there are certain incentives nangabe ba handle usoma business lomncane, so bakhona ku report itikweni sibone ukuthi cha baya supporta ema business labancane ku especially issues of preferential procurement. So batawukhona ke ku siba sensitize nje ngaleyo bill batoyadi batawukhona kusebenzisana. So steering committee ngicabanga ukuthi ngathi vele sesivele siyasebenta, but kakhulu sifuna si drive le implementation.
Yeah. But nanyalo kule review vele sikhona siba nazo. It's quite interesting. I was about to ask you about the Citizens Economic Empowerment Bill because your Minister Mangoba Khumalo, is very vocal about it and very, optimistic ekutheni it does niketa lushinjo lesiluzingile indzaba lenkulu ngeyokuthi siyawadzinga lama incentives ngoba siyayibona the suite of incentives for direct foreign investors, but we do need to see the incentives for laba betfe kakhulu laba labasha njengoba sibabona i-demographic dividend yabo. Ngifuna sithi nje kwabala kancane lama strategic pillars, and again see at the heart of it, digitalization is very important, e-commerce, how we leverage that. So it's indzaba access to finance, it's always going to be there, that one. Indzaba infrastructure, yeah, am I forgetting kulawala urgent? Yes, yeah, indzaba infrastructure saying my business support institutions. Sure. Yes, saying legal and regulatory framework lefaka ekhatsi lomthetho bill ukuthi awusita ku level at the ground. Yes, access to finance siyibalile. Saying le coordination le dialogue between stakeholders. Yes, the dialogue between stakeholders sikhona lokuthi sisebenzisane. Okay, nalokuthi ke le domestic competitiveness, the international competitiveness of MSMEs. So ukhona kuba competitive ngisho ula khaya domestic. Ukhona nakuthi ucompete outside. Cishe ngilawo emapillars. Excited to see the work that the steering committee is going to do, the coordination. Thank you so much for joining us this morning. We've come to the end of our conversation. It will be interesting kubona the policy implementwa ifika ke khona ukuthi isinikete lama aspirations lenawo njengoba ke bese sivetile ukuthi iWorld Bank iveta lokunengi ngendzaba ke tayo trade has started engaging stakeholders regarding the drafting of the small and medium enterprises national policies. Uvetile kancane ukuthi iWorld Bank nanayo isho lokunengi ndzaba ukuthi SMEs, they account for the majority of a business worldwide and are important contributors to job creation and global economic development. It's going to be interesting to see donke letinto lasati balile tikama into fruition. Asibahlole market masinyane sibuya ke nalungelele sirephaphe lihlelo. Let me tell you about my crush. Ngenzane inhlitiyo yami embi kwakho njengekudala. Nkondlo yesiswati. It is 3 in the afternoon. We are back in the living. For men are so kind towards creation more than they even were to their own creator. I am the greatest of this generation. They'll be calling me the girl who made poetry look cool, yo. Cool. Right, it's 4 minutes before 8 lomhla ekuseni kwalomuhle sibonge ukuthi ke solo uhlalisene nathi lapha ehlelweni kunenge lokufunzile sofunzile ngekusoka ngicabanga ukuthi lungelele conversation yakho lobe nayo nebaka enough ngenzaba tekusoka kunengi labakufunzile bobabe lomhla ngathi ke ukuthi sinqumo lesithini wena ufunzile yini Mnguni? Nangabe sewasoka ngibondwe ukuthi kukhona lokho safuna ukuthi ukufunza ngadi ke noma sokufuna usilolwadi ngihambe ngiyole khamela nebangani bami. Right, kanti nangabe kusekhona mhlambe imibuto lesele ngako kusoka ungabashayela nje enombolweni yabo yamahala 2030 ubute lokho lofisa ukubuta ngako kusoka, especially healing processes sifisa ukuthi ngavela mhlambe lana sowusokile indlela ekumele uyende kulungiselela yona le healing process yakho. Akathi noma sofuna ngokuphendula njengoba nguchat mina ngasoka because nami ngakuphendula but nje yeah I think kumcwa kakhulu ukuthi bathshayele inombolo but encouragele bahambe bayohlala phansi babachazele ngoba lo munye angaba nemibuto lokhanza ukuthi sine kulesikhathi sethu lesincane asikakhoni kufinyelela kuye. Siyakhuthaza ke nawe ma small medium enterprises kuti abe involved kule stakeholder engagement lesentiwa ngibo baka Ministry of Commerce, Industry and Trade njengoba ke le policy ibukete ukuthi itawuhlangabetana netidingeko tawo ema small businesses asatama kuti ndlondlobalisa. We've come to the end of the show today. Thank you for joining us and bona sasa nitsale kahle.
But Standard Bank, it can be. With Standard Bank Eswatini, it's even better because you have it. Unayo, the online global digital banking platform aimed at communities, businesses, and people. Namhlanje sike sathatha sithi sifike qathatha khona la eStandard Bank Mahalo branch to find out more about Unayo. And today I am joined by Sis Diana, who is from Unayo Voucher. Sis Diana, how are you? Hi Chuki, how are you? So Sis Diana, how am I able to redeem my voucher if I am a non-Unayo account holder and if I am an Unayo account holder? So for an Unayo account holder, first of all, you will get an SMS that's going to tell you that you've received an Unayo voucher for X amount of money. And then you will dial *334# on your mobile device, enter your 5-digit PIN, and go to cash out if you want to cash out, or if you just want to view your voucher, the amount, if it's in your account, you will just